share your entire screen or browser window. Share. Sir, என்னோட வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்கா சார்? Start literature. Notepad row 1 column 2. Start Yes. literature. Literature. சார் கால் ரெக்கார்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு சார். Yeah. And is my camera switched on? No, sir. Yes or no? No sir. Okay. No, sir. 1 second. No sir. No, sir. B. In your top. Personal. Microsoft Edge. B. In your top. Your camera is on. Star literature. Notepad row. Star literature. Literature. Yeah. Literature. Blank. Yes, Balak. You can just read out what is there. Literature. Sir, literature. Chat box. Oh, okay sir. Caps lock. Emphasis on the imagination and the emotion, the individual and glorification of nature. Okay. Then, Emotions were given importance. okay. Simple language. Very good. Use common language and about common people. Okay. Good. Subjective poetry. Okay. Against neoclassicism. Very good. Writing about nature. Good. Exaggeration of nature. Okay. Escape from war. Okay. That's it sir. Yeah. Spontaneous overflow. Okay. So, right. Okay. So, very good observations. So, what is romanticism? Romanticism is a movement that focused on the individual self. L. Space. S. Okay. And it has sympathy for the poor. In the previous era, unlike romanticism, all right, I repeat, unlike neoclassical era, romanticism focused on the common man. What do I mean here? Neoclassical era focused on God, all right, it focused on grand themes, whereas on the contrary, you find romanticism focusing on the life of the common man. All right. And the seeds of romanticism you find in Thomson's Seasons. S. S. Though this movement emerged around the close of the 18th century, all right, this particular movement had its origin even in the first half of the 18th century, especially with the work of Thomson's Seasons. And such themes are also found in the works of Thomas Gray. For example, his work Elegy Written in a Country Churchyard, it does not talk about kings and queens. Rather, it talks about the graveyard of the common men, of the common people buried in a place called Stoke Poges. S. And romantic literature, say it does away with neoclassical rules. For example, neoclassicism believes in dignified diction. I repeat, dignified diction. Whereas romantic writers like Wordsworth, he does not believe in dignified composition. Rather, he believes in simple language. S. L. Space. And writers like Shelley, all right, writers like Shelley, they challenged established institutions like marriage and theology, all right, like say he wrote this work Necessity of Atheism along with Thomas Jefferson Hogg. As a result, he was expelled from the Oxford University for writing the work The Necessity of Atheism. தமிழ்ல சொல்லணும்னா ஏத்திசத்தின் முக்கியத்துவம் அப்படின்னு, சரியா?
ஒரு ஒர்க் எழுதுறாரு அண்ட் அதுக்கு பெரிய எதிர்ப்பு வருது. அண்ட் இதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்? he revolted against the established norms, and by eloping with Mary, the daughter of Mary Wollstonecraft, all right, um, he again challenges the system of marriage, the institution called marriage. So he was a revolutionary, and these are certain qualities of romanticism. And individual self, as I mentioned, is given importance, and people started celebrating nature. Freedom became a very important theme. All right, so these are the common themes that you find in romantic literature, and we will look at some famous works during this era. I'll start with Keats, a younger poet. Keats, his work is Lobel Damson's Mercy, which means State B. N. U. State. 1. H. G. Space. R. 1. a beautiful lady without mercy. It's a work by John Keats. A. A. T. S. It's a ballad. A. L. Keats was, sorry, the speaker was abandoned by a young woman, and this speaker, a young soldier, a young knight, he laments the departure of his lady love. There's a beautiful lady, and he says this lady without any mercy has left him. So this is the one line theme of Lobel Damson's Mercy. And in Ode to a Nightingale, as you told it talks about subjectivity. All right, when you write in your semester examinations or any other competitive examinations, say for example, if you are attending an examination of the say intensity of civil service elective, you need to cite examples. All right, if you are going to say this particular period, all right, talks about gives importance to subjective emotion. In the next line you should say, for instance, John Keats' poem Ode to a Nightingale describes his emotional say influence after the demise of his brother due to tuberculosis. Moreover, Keats himself was also affected by tuberculosis. This subjectivity could be found in Keats' poem Ode to a Nightingale. All right, one particular quality should be followed by examples relating to that instance. So this is how you are supposed to explain your semester examination paper or your say competitive examination answer script. All right, so you should not say list facts after facts after facts. You should be scholarly in your approach. All right, it should sound like a PhD thesis. It should sound like a MA project. All right, an MA project or an MPhil thesis, where we take up one quality. All right, say for example, simple language is the crux of this period. For instance, Wordsworth, in his seminal work Preface to Lyrical Ballads, advocates the use of simple language because a poet is a man speaking to men. All right, and however, Coleridge has other ideas. Coleridge endorses dignified diction or dignified composition. So though Wordsworth wants or recommends a simple language, his friend Coleridge, he recommends a dignified composition.
All right. So they had some disagreements or differences of opinion in this regard. All right. So this is how you should present your answer script, and people should not like think that your answers are very much similar to a person who prepares for net. நெட்டுக்கு படிச்சதெல்லாம் வந்து எழுதி வச்சிருக்கிறான் பாரு அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணக்கூடாது. சரி, அதை தான் எழுத போறீங்க உங்களோட ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட்ல. ஆனா நாங்க நெட்டுக்கு படிக்கிறோங்கன்னு உங்களுடைய டீச்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. சரியா? தட் இஸ் ஹவ் யூ ஆர் சப்போஸ் டு டூ இட். ஆல்ரைட். அண்ட் யூ ஷுட் நாட் ரைட் த சம்மரி ஸ்ட்ரெயிட் அவே. ராதர் யூ ஷுட் லைக் state one sentence from a work. All right. And the summary should not follow say immediately. சரியா? ஒரு சம்மரிய ஒரு ஃப்ளோல எழுதணும்னா அது சம்மரி. கிரிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது. அந்த சம்மரியை நம்ம என்ன பண்றோம், உடச்சு உள்ள இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் கொடுத்து நம்ம கொண்டாடுறோம். அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுக்கும்போது ஜூலியா கிறிஸ்டோவாவை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க, யூ ஷுட் ஃபாலோ இன்டர்டெக்சுவாலிட்டி. சரியா? யூ ஷுட் கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட். இப்ப நான் பண்ணல, என்ன கம்பேர் பண்ண? ஆல்ட்ரிட்ஜையும் வேர்ட்ஸ்வர்த்தையும் கான்ட்ராஸ்ட் பண்ண. சரியா? ஸோ இதுதான் ஒரு ஸ்காலர்லியான ஆன்சர். நம்மளுக்கு இவ்வளோ தான் தெரியும், அந்த இவ்வளோ நம்ம எவ்வளோ அழகா ப்ரெசென்ட் பண்றோம், ப்ரொஜெக்ட் பண்றோம்ன்றது இருக்கு. சரியா? ஸோ கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணணும். இன்டர்டெக்சுவாலிட்டினா சிமிலர் ஐடியா இஸ் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இன். சரியா? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ரொமான்டிக்ல ஏதாவது ஒரு ஆர்டினரி கேரக்டர் ஒரு ஆள் சொல்லுங்க. சாதாரண கேரக்டர். வேர்ட்ஸ்வர்த்தோட லூசி போம் இருக்குல்ல, அதுல லூசி. சரி, அப்புறம் இடியட் பாய், மேட் மதர்ஸ், இதுக்கெல்லாம் தானே அவர் திட்டு வாங்குறாரு. அப்ப இதை கோட் பண்ணிட்டு சிமிலர் தீம் இஸ் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இன், சிமிலர் கேரக்டர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ யூஸ்ட் பை தாமஸ் கிரே இன் ஹிஸ் போம்ஸ். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், Gray's elegy, written in a country churchyard, celebrates people, common people or peasants buried in a place called Stoke Poges. சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் இருக்கும். சரியா? ஒரு என்ன சொல்ல, இது வந்து செமஸ்டர் எக்ஸாமா இருந்தா சிச்சுவேஷனல் பிரில்லியன்ஸ், ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்ஸோ இல்ல வேற ஏதாவது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமா இருந்தா சிச்சுவேஷனல் பிரில்லியன்ஸ் வேண்டாம். இதை ஒரு நேரம் எழுதிப்பாரு, இதை ஒரு நேரம் மேப் பண்ணி இப்படி நம்ம மேப் பண்ணிப்போம். இதுதான் நான் பிளான் பண்றேன் அப்படின்னு மேப் பண்ணிப்போம். செமஸ்டர் எக்ஸாமுக்கும் நீங்க மேப் பண்ணா ஒன்றும் தப்பு இல்லை. சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ கேன் எமர்ஜ் அஸ் அ கோல்டு மெடலிஸ்ட். எல்லாருக்கும் ஒரே விஷயம் தான் தெரியும். ஸோ நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க, சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் டோன்ட் டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ், ராதர் தே டூ திங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி. சரி, அவங்க பெருசா ஒன்றும் வித்தியாசமான விஷயங்கள் பண்ண போறது இல்லை, செய்யக்கூடிய விஷயங்களை வித்தியாசமா பண்ண போறாங்க. சரியா? ரைட். ஓகே, that decides the difference between success and failure. சரி, என்ன பேசிட்டு இருந்தோம்? லூசி போயம், ரைட்? Lucy poem, it's a work by Wordsworth where this girl Lucy obeys the orders of her father. Her mother has climbed uphill. சரியா? அவங்க வந்து எங்கேயோ மலை மேலே ஏறிட்டாங்க. அண்ட் a storm is expected in the afternoon. சரியா? ஒரு ஆஃப்டர்நூன் டைம் மாதிரி என்ன வரப்போகுது, ஒரு ஸ்டார்ம் வரப்போகுது. சரியா? ப்ராபப்ளி ஐம் நாட் வெரி ஷுர் அபவுட் த டைமிங், ஆஃப்டர்நூனா ஈவினிங்கோ ஒரு ஸ்டார்ம் எதிர்பார்க்குறாங்க. சரியா? இப்போ ஒரு கன்ஃபியூஷன் வருது, நான் அதை எப்படி எழுதுவேன் எக்ஸாம்ல எழுதும்போது? ஆஃப்டர்நூனா ஈவினிங்கா ஒரு குழப்பம் இருக்கு. A storm is expected that day. சரியா? அல்லது a storm is expected, full stop. சரியா? நிறைய இடங்கள்ல இப்படிதான் நம்மளுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. நாவலா, பிளேயா, டிராமா சாரி ஷார்ட் ஸ்டோரியா தெரியல. இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் பீஸ் ஆஃப் லிட்ரரி சே ப்ரொடக்ஷன், அல்லது இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் பீஸ் ஆஃப் லிட்ரரி ஒர்க். சரியா? அப்படின்னு நம்ம எழுதிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். சரியா? ஸோ கவனிங்க, லூசி goes to bring back her mother. It is her father
who wants Lucy to go and fetch her mother. சரியா? இந்த அப்பாக்கு அந்த ஒய்ஃப் மேல ரொம்ப காதல், அதனால பொண்ணு அனுப்பிச்சு வச்சிடுறாரு. அண்ட் பொண்ணு வந்து என்ன பண்றா, அப்பாவுடைய ஆர்டர்ஸ் ஒபே பண்ணி she goes in search of her mother to bring her mother back before the storm arrives. But unfortunately, the storm arrives much earlier than expected. As a result, what happens is Lucy loses her way. Alright, லூசி வந்து அவளுடைய வழியை மறந்துட்டு அவ எங்க போனாங்கிறது தெரியல. ஆஃப்டர் லாங் டைம் பாசஸ், சரியா, நிறைய நேரம் போகுது. ஆஃப்டர் செவரல் hours, லூசி டஸ் நாட் ரிட்டர்ன் ஹோம். ஆனா அந்த அம்மா வந்துடுறா, இந்த ஸ்டாம் வர்றதுக்குள்ளேயே அம்மா சேஃபா வீட்டுக்கு வந்துடுறா. ஆனா லூசி மாட்டிக்கிறா. அண்ட் ப்ராபப்ளி லூசி இஸ் டெட், வி டு நாட் நோ. சரியா, இறந்துருக்கலாம், இல்ல அது வந்து ஒரு ஓப்பன் எண்டிங் மாதிரி. அண்ட் லூசியை தேடி பேரண்ட்ஸ் போறாங்க. ஒரு இடத்துல குட்டி கால் பாதம் தெரியுது, அந்த தடம் தெரியுது, ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ். they could see small footsteps, but when they follow the footstep, even then they are not able to find it. And எங்கேயோ ஒரு இடத்துல என்ன கேக்குதுன்னா, ஒரு சின்ன குழந்தை அழகா பாடுற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது. சரியா? ஸோ இந்த கதையை Wordsworth learns when he is going for a tour. ஒரு டூர் போகும்போது அவருக்கு இந்த கதை கேட்கிறாரு. இந்த கதையை அப்படியே அவர் என்னதான் மாத்துறாரு, he converts this into a poem. He registers this, he pens this down as a poem. சரியா, கவனிச்சுக்கோங்க, நான் யூஸ் பண்ண வேர்டு என்ன, he writes கிடையாது. இந்த இடத்துல என்ன போடுறேன், he pens this down, சரியா, as a poem. சரியா? ஸோ இதுதான் எதோட கதை, லூசி poem by William Wordsworth. Flag. Lucy poem. Flag. Flag. Lucy poem. Flag. Okay, then we will discuss Preface to Lyrical Ballads by William Wordsworth. ஸோ வேற என்ன முக்கியமான ஒர்க்ஸ் சொல்லுங்க, இந்த ஏஜ்ல உள்ள ப்ராமினன்ட் ஒர்க்ஸ் என்னலாம்? Tintin Abbey. Yeah, Tintin Abbey. And what is the Ode name to of the West river? Wind. Yeah. Wait. What is the name of the river in Tintin Abbey? B. River Wye, right? Name of the river is River Wye. And there is one poem by Wordsworth which talks about River Thames. N space double S T N I N S C T space B I T. Upon Westminster Bridge. Flag. Upon Westminster Bridge is a poem by Wordsworth where Wordsworth in the morning time, all right, in the morning time he describes this beauty of London. And he says, the speaker says, the poet says, one who passes by this side in the early morning without admiring the beauty of the city should be a dull person. ஒரு நபர் அந்த இடத்த கண்டுக்காம அதை ரசிக்காம ஒருத்தன் போறானா அவன் வந்து ஒரு டல் பர்சனா இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த பியூட்டிய அந்த சிட்டி வந்து ஒரு ட்ரெஸ் மாதிரி அணிஞ்சிருக்குன்னு சொல்றாரு. அந்த பியூட்டி எப்படி அணிஞ்சிருக்குது, ஒரு கார்மெண்ட் மாதிரி அந்த மார்னிங் டைம்ல அது அணிஞ்சிருக்குது, பாக்குறதுக்கு அவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு அழகான விஷயங்களையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அங்க இருக்கக்கூடிய டவர்ஸ், ஷிப்ஸ், சரியா, அப்புறம் he explains how sun glitters in that early morning. ஸோ அது எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே வர்றாரு. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இந்த சிட்டி பயங்கர பிஸி ஆயிரும். பிஸி ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்ல, இதே மாதிரியான ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல, ஒரு என்விரான்மெண்ட் இருக்காது அப்படிங்கிறத ஹிண்ட் பண்ணுவார். சரியா? ஸோ இந்த மார்னிங் டைம்ல அந்த சிட்டியோட காமனஸையும் பியூட்டியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. திஸ் இஸ் பிக்ட் அப் பை
Clint Brooks in his work Language of Paradox. So Clint Brooks, as you all know, is famous for his strategy called paradox. அண்ட் அவர் வந்து பாரடாக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கோட் பண்ணுவார். அதில் லாங்குவேஜ் ஆஃப் பாரடாக்ஸில் எதுவும் முக்கியமான விஷயம், அப்பான் வெஸ்ட்மினிஸ்டர் பிரிட்ஜும் ஒரு முக்கியமான எக்ஸாம்பிள். அப்போ வேற என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறாங்க பாப்போமா? ஒன்று, ஜான் டன்ஸ் வாட் இஸ் இட், ஃபார் காட் சேக்ஸ் ஹோல்ட் யுவர் டங் அண்ட் லெட் மீ லவ். எதோட ஓப்பனிங் லைன்? John Donne canonization. Canonization. Okay. Canonization. In canonization, according to Brooks, the union of the two lovers is canonization. Their love in the future will become a canon, and this becomes a paradox. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பாரடாக்ஸ். பாரடாக்ஸுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேனனைசேஷன். அதுல ரெண்டு லவ்வர்ஸோடைய கதை, அவங்களுடைய யூனியன் வில் பிகம் அ கேனனைசேஷன். தேர் லவ் வில் பிகம் அ கேனன். சரியா? ஸோ இதான் பாரடாக்ஸ்ன்னு சொல்றோம். அங்க ஒரு ஆக்சுவலா அந்த லவ்வர், அந்த ஸ்பீக்கர் என்ன சொல்லுவான், நீ என்ன வேணாலும் சொல்லு, ஆனா என்னோட லவ்வை பத்தி நீ எதுவும் சொல்லாத. ஃபார் காட் சேக்ஸ் ஹோல்ட் யுவர் டங் அண்ட் லெட் மீ நவ். என் லவ்னால யாருக்காவது ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கா? லாயர்ஸுக்கு கேஸ் இல்லாம போச்சா, இல்ல ஏதாவது வெள்ளம் வந்துருச்சா, சரியா, எங்களோட கண்ணீர் எதுவும் வெள்ளத்தை கொண்டு வந்துருச்சா? எதுவுமே நடக்கலையப்பா, ஏன்பா உனக்கு என்ன பிரச்சனை? சரியா அப்படின்னு அவர் வந்து என்ன எதுனாலும் சொல்லு, ஆனா எதை பத்தி சொல்லக்கூடாது, இந்த லவ்வை பத்தி நீ எதுவும் பேசாத அப்படின்னு யாருக்கோ அவர் வந்து சொல்ற மாதிரி அந்த போயம் எழுதியிருப்பாங்க. சரியா? ஜான் டன்ஸ் கேனனைசேஷன். இட்ஸ் அ பாரடாக்ஸ் அக்கார்டிங் டு புரூக்ஸ். அடுத்து என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறாருன்னா, ஒரு இடத்துல everybody in a church, it's a scenario in a church, it's a situation in a church. Scenario na, it's a scenario, it's a situation in a church. The setting is a church where everybody is praying, where a child alone is playing. எல்லாரும் சாமி கும்பிட்டு இருக்காங்க, ஒரு குழந்தை மட்டும் விளையாடிக்கிட்டே இருக்கு. இப்போ பாரடாக்ஸ் என்னன்னா, this play itself is prayer. இந்த மத்தவங்களுடைய பிரேயரை காட்டிலும் அந்த குழந்தை விளையாடுதுல, அந்த குழந்தை விளையாடுறதுங்கிறது யார்கிட்ட கனெக்ட் ஆகுது? இட் இஸ் கனெக்டட் வித் காட். சரியா? இட் இஸ் கனெக்டட், இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் த சைல்ட்ஸ் பிரேயர். அந்த பிரேயர், அந்த பிளேங்கிற பிரேயர் இஸ் மோர் பவர்ஃபுல், இஸ் மோர் எஃபெக்டிவ், அண்ட் இட் இஸ் மோர் ஜென்யூன். இட்ஸ் அ பாரடாக்ஸ். அதோடைய விளையாட்டே ஒரு 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 பிரார்த்தனை தான். அது கடவுளோட பேசிட்டு இருக்குப்பா, நம்ம சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ இட்ஸ் அ பாரடாக்ஸ். நம்பர் 2. அண்ட் நம்பர் 3, இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க பாரடாக்ஸோட டெஃபினிஷன் புரிஞ்சுக்கோங்க. A paradox looks absolutely foolish on the surface level, but it has a deep meaning underneath. மேலோட்டமாக பார்த்தால் மிகவும் முட்டாள்தனமாக தெரியும், ஆனால் அதுக்கு கீழே ஒரு டீப் மீனிங் இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் பாரடாக்ஸ். சரியா? It looks foolish ன்னு சொல்றதை விட நீங்க என்ன சொல்லலாம், it looks absolutely foolish on the surface level, but it has a deep meaning underneath. இங்க நம்ம எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம், being a nature poet, Wordsworth is talking about nature ன்னு நினைக்கிறோம் எந்த போயம்ல, அப்பான் வெஸ்ட்மினிஸ்டர் பிரிட்ஜ்ல. பட் it does not work that way. Though it is a nature poem, though it describes the beauty of London in the early morning, the things described there are artificial, they are man-made. The artificial beauty of London becomes part of the natural beauty of London. சரி, இப்போ ஒரு ரோடு இருக்கு, அந்த ரோட்ல ஒரு கார் நிக்குது, சரியா, டிராவல் ஆகுது. பின்னால நிறைய மரங்கள் அப்படியே இருக்குது. அந்த மரத்துக்கு ஊடையில அந்த கார் டிராவல் ஆகி போகுது. சரியா? ஸோ இந்த சீன்ல கார் மேன்மேடு, ரோடு மேன்மேடு. ஆனா அந்த செட்டிங் பாத்தீங்கன்னா, செட்டிங் எப்படி இருக்குது? மரம். சரியா? அது வந்து ஒரு இயற்கை சூழல். சரியா?
ஒரு புதுசா அழகா ஒரு பயங்கர வைப்ரண்டான ஒரு ஸ்டைலிஷான ஒரு கார் உள்ள டிராவல் ஆகுது. சரியா? ஸோ இப்போ ஆர்டிபிஷியல் பியூட்டியும் நேச்சுரல் பியூட்டியும் மர்ஜ் ஆகுது. ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு அங்கேயும் நடக்குது. இதுல அப்பான் வெஸ்ட்மினிஸ்டர் பிரிட்ஜ் தி ஆர்டிபிஷியல் பியூட்டி ஆஃப் லண்டன் becomes part of the natural beauty of London. It's a paradox. So இதெல்லாம் இந்த போயம்ல உள்ள சாரி குரூப் லாங்குவேஜ் ஆஃப் பாரடாக்ஸ்ல சொல்லக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ். Flag. Okay, and what happens in resolution and independence? Resolution and independence. Flag. Whose work is this? William Wordsworth. Yeah, again here in resolution and independence, you find an ordinary leech gatherer working hard, and you find the speaker absolutely hopeless. He is in despair. He has thrown in his towel. Yeah. W. Throw. Flag. Space. THROW, throw in Space. Space. give up. All right. He is absolutely hopeless. He has thrown in the towel. And அப்போ அவர் ஒரு லீச் கேதரரை பார்க்கறாரு. சரி, அப்படி வெளியில நடந்து வராரு. அப்படி நடந்து வரும்போது he sees a leech gatherer, and the attitude of the leech gatherer gives the speaker a lot of hope. All right. So this is the theme of resolution and independence. Here again you can connect the concept of ordinary character. An ordinary character like a leech gatherer becomes an inspiration, becomes a role model, becomes a hero, a protagonist of Wordsworth's resolution and independence. Okay, then okay, any other important works of this era can list out? Main the line. Solitary Reaper. Yeah, Solitary Reaper. Then Kubla Khan. yeah, Kupla Khan. Okay. Ode to West Wind. Okay, so Kupla Khan, you know the story, right? Kupla Khan, King of Janath. yeah. What is the subtitle? A Vision in a Dream. Yeah, a vision in a dream. It's an example for a dream allegory. All right, it's an example for a dream allegory, a vision in a dream, and you find the same thing with Chaucer's House of Fame, right? House of Fame. Then there is one more book, the Book of the Duchess. All these things are dream allegory. Dream allegory is nothing but something the poet say finds or say experiences in his dream, that will become a work. All right, so that is called a dream allegory. So here while writing this poem, he was say say he has consumed opium, I guess, right? Yes, sir. So அந்த drowsinessல எழுதின ஒரு poem தான் என்னது Kupla Khan. Okay, then Kupla Khan, then what are the other works? Ode on the Grecian urn. Yeah, Ode on a Grecian urn. We have discussed it in the previous class. Endymion. Ode to West Wind. Yeah, Ode to the West Wind, and this was one of the questions. If dash comes, dash be far behind. Spring. Sorry. Autumn. Winter comes, Winter comes, and winter spring comes. is far Spring behind. is far. Winter, spring. Therefore,
for very famous quotations, you should know the exact words. So if winter comes, can spring be far behind? 2012 net examination question. If dash comes, dash be far behind. If winter comes, can spring be far behind? Then Endymion. yeah, Endymion. And what is the major quotation there? A thing of beauty The is seed joy. of A beauty is thing a of beauty is a joy forever. A thing of beauty is a joy forever. It's a quote in Endymion. Okay, then other works. Daffodil. Daffodils. Daffodils by Wordsworth. Endymion by Keats. Fast. Lord Byron came up with this work, An Ocean, right, where he talks about the two sides of nature. All right, nature is very powerful. An Ocean by Lord Byron. Child Herald's Pilgrimage by Lord Byron. Okay, then what are the other works? Flag. Okay, and in which work does Keats say that he feels as if he has taken hemlock? Ode to a Nightingale. Yeah, Ode to a Nightingale. He feels drowsy as if he has taken hemlock, and he says uh, he is happy that the nightingale is happy. He's not say jealous of their happiness, rather he feels happy that the nightingale is happy. The world of the nightingale is happy, and he talks about Bacchus. Bacchus, there is a reference to wine, and you find all the senses being used in this poem. Keats, mind you, is a sensuous poet, and you find all the senses being triggered here. When you talk about Bacchus, your taste sense is triggered, and he compares or he talks about drinking wine which is kept under the earth for ages. All right, so there is a reference to Bacchus there, and then he says that the world of the nightingale is full of happiness, whereas the world of man is filled with fret and diseases. It has some personal, say, despair attached to it, some personal sorrow attached to it, because his brother died of consumption, and Keats is on the verge of, say, or his health was deteriorating, and you find this statement. It is strange to mind that such a fiery particle has been snubbed out by an article. Who says this? Yeah. Take. B. Head. It is strange to mind that such a fiery particle has been snubbed out by an article. என்ன அர்த்தம்னா, தீயா இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு ஃபயரி பார்ட்டிகிளை ஒரு ஆர்டிகிள் எழுதி கொண்டுட்டாங்கயா அப்படின்னு சொல்றாரு. யார் சொல்றா? லார்ட் பைரன் இன் டான் ஜுவான். ஏன் சொல்றாரு? பேக் டு தி ஷாப் மிஸ்டர் ஜான், பேக் டு பில்ஸ், ஆயின்மெண்ட்ஸ் அண்ட் பிளாஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மேகசின்ல ரொம்ப அசிங்கப்படுத்தியிருப்பாங்க. யார? கீட்ஸ் அசிங்கப்படுத்தியிருப்பாங்க. ஏன்னா கீட்ஸ் ஒரு அப்போத்திக்கரி. சரி, ஹி பர்சியூட் மெடிசன். இந்த வேலைக்கு நீ சரிப்பட்டு வர மாட்ட ராஜா, நீ போய் என்ன பண்ணு, ஆயின்மெண்ட் போடு, பிளாஸ்திரி ஒட்டு, சரியா, இந்த வேலைக்கு நீ சரிப்பட மாட்டேன்னு ஒரு கிரிட்டிசிசம் வைக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான he faced severe criticism. And you should also quote what Keats wanted on his say tombstone.
சரியா? அவருடைய கிரேவ்ல என்ன பதிஞ்சிருக்கணும்ன்றதையுமே, என்ன பொறிச்சிருக்கணும்ன்றதையுமே, அவர் வந்து என்கிரேவா இருக்கணும்ன்றதையுமே அவர் சொல்லிட்டு போயிருப்பாரு. அந்த கொட்டேஷன் கூகுள் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஃபார் த மொமெண்ட் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் கீட்ஸ் நெவர் ரெக்கவர்ட் ஃப்ரம் the criticism put forth on him, and that is why Byron quipped, or Byron said, such a fiery particle, it is strange to mind that such a fiery particle has been snubbed out by an article. So, yeah. Okay, so these are some important works during the era. And preface to lyrical ballads, it's a very important critical document where lyrical ballads, which consisted of 23 poems, were published. And after these 23 poems were published, alright, Wordsworth decided to write a preface to defend his style. His poems were criticized for two reasons. One, for the language. Number two, for ordinary characters. Wordsworth, being a nature poet, said, I write about nature. I'm paraphrasing. These are not the exact quotes. All right. As a poet, he writes about nature. Who lives close to nature? It is the ordinary man. It is the ordinary man and the ordinary woman who live close to nature. Therefore, it is fitting that I use ordinary characters in my poems. Number one. And what sort of language do these ordinary people speak? They don't speak poetic language. Rather, they speak a very simple language, which is nothing but prose. And therefore, he says he has done absolutely nothing wrong in using ordinary characters and simple language throughout his poem. So, இப்படிதான் அதை முடிச்சுட்டு a poet is a man speaking to men. A poet is a man speaking to men அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு. And he says, there is no difference between the language of poetry and the language of prose except for the meter. ப்ரோஸுக்கும் போயிட்டுருக்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது. ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான். என்ன வித்தியாசம்? மீட்டர்ல மட்டும்தான் வித்தியாசம் இருக்கும். மோரார்லெஸ் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். இப்படி ப்ரோஸுக்கும் போயட்ரிக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்குனே ஒரு குரூப் 20வது நூற்றாண்டுல உருவாகுது. அதுக்கு பேர் என்ன? அதுக்கு பேர் என்னங்க? நியூ கிரிட்டிசிசம். சரியா? நியூ கிரிட்டிசிசம் எதை அனலைஸ் பண்ணுது? போயட்ரினா எப்படி இருக்கணும், போயட்ரியும் ப்ரோஸும் எப்படி வித்தியாசப்படுது. சரியா? ஸோ இதுதான் என்னது நியூ கிரிட்டிசிசமோடைய அஜெண்டா. அண்ட் இவர் என்ன சொல்றாரு? போயட்ரிக்கும் ப்ரோஸுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது, மீட்டர் மட்டும். இது கொஞ்சம் ரிதமிக்கா இருக்கும், இதை பிளான் பண்ணி எழுதுவாங்க. அதை என்ன பண்றாங்க, ப்ரோஸுங்கிறத பிளான் பண்ணாம அப்படி நேச்சுரலா பேசுறது. ஸோ இதுதான் உள்ள வித்தியாசம். அண்ட் போயட்ரி இஸ் அ ஸ்பான்டேனியஸ் ஓவர்ஃப்ளோ அப்படின்றாரு வேர்ட்ஸ்வொர்த். Spontaneous overflow of powerful emotionsன்றாரு வேர்ட்ஸ்வொர்த். And E.A. Poe says poetry is a planned, say we plan and write poetry. Say for example, E.A. Poe in his work, The Philosophy of Composition says, to match the character, to match the word nevermore, he has used the character Lenore. நான் ஏன் லெனோரை சூஸ் பண்ணேன்? Why did I choose Lenore? Because I wanted to match the word nevermore. சரி, நெவர்மோருக்கு மேட்சிங்கா இருந்ததுனால நாங்க வந்து லெனோர்னு வச்சேன். அப்படின்னு ஒரு போயம் எப்படி கம்போஸ் பண்ணணும்னு E.A. Poe சொல்றாரு. இதுல த பிலாசபி ஆஃப் கம்போசிஷன். இப்படிதான் நாங்க ஒரு போயமை கம்போஸ் பண்றாங்க. இதை வந்து பிளான் போட்டு ரூம் போட்டு உட்காந்து யோசிச்சு கரெக்டா இந்த வார்த்தைக்கு இது மேட்ச் ஆகுது,
அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்றதுதான் வந்து ஒரு போயட்ரி. சரியா அப்படின்றாரு. ஆனா வேர்ட்ஸ்வொர்த் என்ன சொல்றாரு? இட் இஸ் அ ஸ்பான்டேனியஸ் ஒர்க்ன்றாரு. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இன் poetic principles EAPO says any poem please let it be short. This is called prescriptive criticism. If you are suggesting something to the future generation, if you are suggesting something to the present writers, that becomes prescriptive. All right. That is how Aristotle, Plato, Longinus, and Horace wrote. They all gave you prescriptions. பரிந்துரைத்தல். என்ன பரிந்துரை செய்யறாரு? என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்றாரு? He recommends that a poem must be short. A poem must be read in one sitting. ஒரு சிட்டிங்ல முடிச்சிட்டா நல்லதுன்னு சொல்றாரு. அண்ட் ஒரு வேளைங்க ஐ வாண்ட் டு ரைட் அன் எபிக், தென் யூ கோ ஃபார் ஷார்ட் போம்ஸ் அண்ட் தென் கம்பைல் தெம் இன்டு அ லாங் எபிக். ஒரு பெரிய புக் போட்டுக்கோங்க. அந்த பெரிய புக் எப்படி இருக்கலாம்? ஒரு எபிக் எப்படி இருக்கலாம்னா நிறைய குட்டி 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 போயம்ஸோட தொகுப்பா இருந்தா நல்லது. ஏன்னா ஒரு சிட்டிங்ல வாசிக்கிற மாதிரி இருந்தாதான் அந்த இன்ட்ரெஸ்டையும் அட்டென்ஷனையும் நீங்க கேதர் பண்ண முடியும். அண்ட் இவருக்கு இது எங்க இருந்து கத்துக்கிறாரு? ஃப்ரம் இஸ் பர்சனல் ஃபெயிலியர். ஒரு லாங் போயம் எழுதுறாரு, தட் ரிசீவ்ட் புவர் ரிசப்ஷன். சரியா, சரியான வரவேற்பு அமையல. அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு? let a poem be short. So I'll stop here. Any questions I will take? In your song, personal. 1 minute. I'll just switch off the recording. Recording heading 1. Close button. Stop recording. Button. Leave. In your button. Stop recording.